court already made a declaration on the status quo of the High Court verdict. Therefore, there's no protest, so there's no point of making any protest. So I'm going to have to interrupt you. I do understand this is an incredibly complicated situation, and as you say, many factors involved, but I do need to bring you back to the question and the fact that at least 200 students have died on the watch of your government. So can I ask again, will your government apologize? And will it not resign? I mean, what moral standing does the government of Sheikh Hasina have when it's presided over the deaths of so many people, mostly students? We see a clear handwriting of the BNP and Jamaat and the Islamic radicals into this. If I could just come back to your point, sir, just to make sure that we clarify this. You talked about third parties, anarchists and attackers. I'd just like to take a look at some footage that we have of a student protester, Abu Saeed, being shot by police. Now, this is verified footage, I should say, by Amnesty International, and it is just one example of police violence. So what can you tell our viewers about such incidents of seemingly obvious brutality by the police, not by third parties? Given the recent violent activities, where militant element and anti-government political parties have caused significant destruction, and does the State Department believe this action will escalate terrorism in Bangladesh? And how does the US plan to support again the Bangladesh government for the effort to maintain stability and counter these terrorists in Bangladesh? So let me try to make this clear, because I've said it the last couple of days. We condemn all recent acts of violence in Bangladesh. We support the freedom of peaceful assembly. We condemn violence against those who are exercising their peaceful right to assembly, and we condemn violence on behalf of any protester who has turned their peaceful exercise of assembly into an excuse for violence. We condemn violence in all cases. We want the people of Bangladesh to be able to exercise their fundamental freedoms the same way we want people all over the world to be able to exercise their fundamental freedoms. We continue to urge both protesters, private citizens, and the government to refrain from violence. Any comment on that portion released of 9 convicted leaders of militant outfit? Because these are not regular. I don't have a specific comment on that. I don't have a specific comment on that. All right. And with that, I think, do you have one? No, I think we're out for today. Thanks, everyone. Saying anything against Awami League gets you labeled as a national enemy. ওনার দলের বিরুদ্ধে, ওনার সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বললেই যখন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি হয়ে যায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষ হয়ে যায়, ইত্যাদি 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 ট্যাগ করতে থাকে যাচ্ছে তাই ভাবে, তখন তো তার বিস্ফোরণ আসলে এইরকমই হওয়ার কথা ছিল। The ruling leaders used to taunt me in talk shows that we run away from mere sound grenades. How have we then become so powerful all of a sudden that we are the ones responsible for the massacres? টকশোর টেবিলে উপস্থাপকরা হর হামেশাই প্রশ্ন করতেন যে আপনাদের তো আন্দোলনে কি হয়, আপনারা পালিয়ে যান, সানগ্রেনেড হলে বা টিয়ার শেল মারলেই তো আপনারা নাই হয়ে যান। সেই বিএনপি এখন গত 1 মাস ধরে পুরো বাংলাদেশকে আগুন বানিয়ে রাখতে পারছে, তাহলে ডেফিনেটলি বিএনপি খুবই শক্তিশালী, এবং এই শক্তিশালী বিষয়টা সরকারকে স্বীকার করতে হবে। জামাত শিবির ট্যাগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবরারের মতন ছাত্রকে আমরা পিটিয়ে মারতে দেখি নাই। জামাত শিবিরকে তো আপনি স্বাধীন দেশে বহু আগেই সাব হিউম্যান হিসেবে ট্রিট করা শুরু করেছেন, এবং যাকে যাকে আপনার পছন্দ না তাকে তাকে মিথ্যা ট্যাগিং দিয়ে জামাত শিবির বলে তার উপরে বিভৎস নির্যাতন করে তাকে হত্যাও করেছেন। The government claimed in the past that they've brought all extremists to justice. Then, who else is left now? কিন্তু এই সরকারই তো দাবি করে যে রাজাকার, আলবদর, আল শামস তাদের বিচার এই সরকার করেছে। বুক ফুলিয়ে সরকারের প্রত্যেকটা মন্ত্রী, প্রত্যেকটা এমপি, প্রধানমন্ত্রী সকলেই বলে আমরাই বিচার করছি। এখন তাহলে কোন রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাকি আছে?